Ijumaa njema popote pale ulipo, ni matumaini yangu mzima. Karibu kwenye Kurunzi Ya Imani. Jina langu ni Jedida Chep Kosgei. Kwanza kabisa tupate vidokezo. Our joint permanent commission on cooperation, which successfully negotiated these instruments, are also finalizing many others for implementation in due course. You can see the shakaholas, all those kind of security concerns that are highly sophisticated. We are also putting measures to make sure that we are ahead of time so that we can make that same population that you are looking at safe. Tungetaka kuhimiza serikali na vitengo vyote na idara ambazo zinahusikana na usalama katika barabara kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria na but there's an increase, I think is about a 10% kind of increase year on year. Hii party ninajua kwamba ni party ambayo imejitolea kutembea katika kaunti zote 47 na vile wamekuja mapema. Kama vile nilikuwa na changamoto last election, ninajua kwamba next election nitakuwa na nafasi mzuri. But right now I'm a designer. So you should not sit down to wait to be given a job. You should just start your own job and look for a little capital from any support you can get, and you can go far. Rais William Ruto na mkewe Rachel Ruto waliandaliwa Alhamisi kwa chakula cha jioni cha kitaifa na Rais wa Msumbiji Filipe Jacinto Nyusi na mke wake Isuara Nyusi. Hii ilifuatia ziara ya kiserikali ya siku 2 nchini humo ya Rais William Ruto. Na kulingana na Ruto, nchi hizo mbili zina moyo wa kunufaika kwa ushirikiano wa nchi mbili kwa ajili ya maendeleo. Katika ziara hiyo, hati 7 za makubaliano kuhusu maeneo mbalimbali ya ushirikiano zilisainiwa. Hayo ni pamoja na usaidizi wa kisheria, mafunzo ya kidiplomasia, mafunzo ya utumishi wa umma, kukuza uwekezaji, uchumi na utambuzi wa leseni ya udereva. Today we held fruitful bilateral discussions and signed a number of critical instruments which will go a very long way to facilitate closer and easier interaction and collaboration in diverse sectors where our people, enterprises, and industries are pursuing different opportunities. Our joint permanent commission on cooperation, which successfully negotiated these instruments, are also finalizing many others for implementation in due course. The Africa Continental Free Trade Area, which we are both signatories, both countries are signatories. The tripartite agreement, which again we have agreed that we are going to move it forward. The AfriExim program that makes it easier for our business people to trade by making it possible for our business people to trade in local currencies, are among the many instruments that we are putting in place to support the growth
of enterprise and business. Challenges in the process of building their nations, and your visit is a moment, an important moment to deepen these bonds. Kando na hayo, kiongozi wa Azimio Raila Odinga ametangaza kuwa kuendelea kwa muungano wake hautawatia watu barabarani bali kutakuwa wanasalia nyumbani. Kiongozi wa upinzani ambaye alizungumza huko Bondo wakati wa misa ya kuombea wahasiriwa wa ukatili wa polisi alisema kuna zaidi ya njia moja ya kumtoa ngozi paka, akisema kuwa upinzani hautatishika kupigania haki za Wakenya. Raila amesema watabuni mikakati mingine ya kuepusha mauaji. For the people of Siaya, but for the entire nation of Kenya. We are paying our last tribute to very young people whose life has been terminated by a very violent and uncaring regime. These young people did not deserve to die at this time. They will remain heroes of our country, the heroes of our third liberation. Vijana, Bedpin. Haya. Hello, ugemo kamera kanyo. Aya. Berua Bedpin. Aya. So these young people have died a very brutal and painful death. They are basically victims of gunshots committed by police officers who were supposed to protect them and their lives and property. We came as a country from colonialism. Under colonialism, we had what was called the police force, a force that was meant to be used by the colonialists to rule the natives. But after independence, we should have transformed our police to a service whose responsibility is to protect life and property of the people. Unfortunately, this is not happening. We fought very hard to get a new constitution. The struggle for a constitution took over nearly 50 years. Lives were lost during that struggle. Unfortunately, what we have witnessed over the last 1 year since this regime took power shows us that very little has been achieved. We have a new constitution on paper, one of the most democratic constitutions in the world. But unfortunately, the practice is very different. Na viongozi wa kidini wamepongeza hatua ya serikali na upinzani kukubali kuketi kwenye meza ya mazungumzo. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, wahubiri hao wamesema Wakenya wanatarajia mazungumzo ya Bomas yatatatua mzozo wa kisiasa na kuleta amani nchini. Haya yanajiri wakati ambapo makundi hayo mawili yalianza kukutana kuanzia siku ya Jumatano kupangilia mazungumzo. Experience tensions, violence and political disquiet since the beginning of the year. Kenyans have in the last few days heaved a sigh of relief as the bipartisan talks got underway. The absence of toxic political bickering has accorded citizens a chance to reflect on their lives and to resume livelihood activities. We therefore commend
the Kenya Kwanza and Azimio la Umoja coalition's leaders for heeding to the advice of Kenyans and accepting to sit down and talk. Kenyans expect that the bipartisan talks between the Kenya Kwanza and Azimio la Umoja coalitions will resolve the immediate political crisis, including the reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission. We nonetheless urge for inclusion of agenda to address the deep-seated and long-standing issues, including the consolidation of national unity and cohesion, tackling poverty, youth unemployment, and fighting corruption and impunity. We want to involve not just the religious community, but all Kenyans from all walks of life. We have called for a national dialogue process. We have to dialogue about the questions that are with us. We have seen that every election since 1992, we have a loser who generally does not have a place or a big role to play in the society. And therefore there is a question of what do we do going forward, because we have seen that every election there is a pact or an agreement between the winner and the loser. We either call it a handshake or cooperation or any other. So we are asking for dialogue among Kenyans to actually ask ourselves, how can we resolve that issue so that going forward we'll be doing elections and we go back to. Pamoja na hayo, gavana wa Kakamega Fernandes Barasa amesifu hatua ya serikali na upinzani kuandaa mazungumzo kwa manufaa ya taifa. Gavana Barasa amewarai wahusika kuweka kando matakwa yao ya kibinafsi na ile ya vyama vya kisiasa na badala yake kumpa mwananchi wa kawaida nafasi ya kwanza. Akizungumza katika wadi ya Shirere, eneo bunge la Lurambi, gavana huyo ameeleza kuwa wazo lao kama mrengo wa upinzani ni kuhakikisha kuwa gharama ya maisha inarudi chini na wala sio kupewa nafasi serikalini. Musiru mbando bakula nibina. Wami yesi tomi nyui. Inasema and we had the great and the small. Aidha mtaishi tena ama haleluya. Sisi tunataka watu wetu. The cost of living is so high. Watu wetu wanaumia. Watu wananikujia kila siku. Hata mimi mama sina chakula ya kuwapatia. Ndio tunaomba serikali tafadhali, hizi talks, tumechoka na watu kufa, tumechoka na watu wetu kuumia. So we support the talks. Sina mna hivyo? Na tunasema tuwe sober. Na msimamo ambao baba ametoa ni ya kwamba tuwe na mazungumzo without conditions. And we must put all the cards on the table. Leo najua sasa wale ambao wamechaguliwa kwa ile mazungumzo, we have now agreed on the agenda. What we want ni gharama ya maisha kurudi chini. Baba is not interested in the handshake kwa sababu sisi kama wanaazimio tunashughulikia haswa good governance na mambo ya gharama ya maisha kurudi chini. Na katika sekta ya elimu, mkuu wa elimu katika kaunti ndogo ya Siaya, Richard Obonyo, amewataka wazazi kukumbatia, kujihusisha kikamilifu na kusaidia utekelezaji wa mtaala mpya wa umilisi CBC ili kuhakikisha wanafunzi wananufaika. Akizungumza katika shule ya msingi ya Siaya Central katika mkutano wa mwaka wa shule hiyo, Obonyo ameeleza kuwa ijapokuwa gharama ya mtaala huo uko juu mno, utekelezwaji wake unahitaji uhusiano wa karibu baina ya walimu na wazazi. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Vincent Kowino amesema tayari wanafunzi wameonyesha ujuzi wao kupitia masomo wanayoyapata kupitia mtaala huo. Opportunity to meet with various stakeholders, starting with the parents, the teachers, and even the pupils and other members of the fourth estate, who now we have a good opportunity to share
what the ministry is doing as far as education in our country is concerned. We welcomed CBC in two hands, and I am very proud with the implementation structure that we have already developed. And again, the support from the Teacher Service Commission for our institution has been handy. With us, no learning area has never been taken care of. In fact, we have even gone ahead and we are even doing French. So that means our school is right on track. Na muungano wa walimu wakuu wa shule za msingi nchini KEPSA umepongeza jopo kazi la rais kuhusu masomo kuhusiana na ufadhili wa shule za msingi na kwamba ni wa kutia moyo. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa mkutano wa muungano huo, Matheka ambaye ni mwenyekiti wa muungano huo alionya dhidi ya pendekezo la kupunguza masomo. We are proud of the Presidential Education Working Committee for one coming up with a proposal that we should have comprehensive schools in our country, because this is the way to go. We need a school which can have a child from ECD until they are grown up enough to go to senior. We give a lot of thanks as head teachers of this country that 20 years down the line, capitation had never been reviewed. It had stagnated at 1,400. But this committee has proposed at least doubling that amount. And not just doubling. We are proud because there is a proposal in the report that this capitation should be reviewed every other 3 years. On reduction of learning areas, we've got no problem with this. But we are saying, because we are talking about competency-based curriculum, we are saying KICD should put their foot down and ensure that no learning area will be lost. We can rename the subjects, but every learning area which was supposed to be captured in a certain subject which is going to be dropped should be infused in the other subjects which will be remaining taking place. Na mtazamaji, wakati huo wadau wanazidi kutoa hisia. Na muungano wa kampuni za bima unaitaka serikali kukabiliana na ajali barabarani nchini. Aidha, muungano huo unasema sharti kudhibiti sekta ya uchukuzi ili kuondolea wahusika mzigo wa kulipa ridhaa. Kadhalika, washikadau hao wanaitaka halmashauri ya serikali ya kudhibiti huduma za bima kukabiliana vilivyo na wahudumu bandia. So obviously we get the advantage of expanding our customer base. What comes to mind and how we look at it from some business, we do have some property and lines of business that we do as this particular different East African region. And tumeona ajali za barabara zimeendelea kuongezeka. Na tungetaka kuhimiza serikali na vitengo vyote na idara ambazo zinahusikana na usalama katika barabara kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria na but there's an increase, I think is about a 10% kind of increase year on year, which is a worrying trend, and even the number of deaths that are happening on the roads is going up. The cost for the economy is high. One, cost of repairs of those vehicles is hitting insurance companies and is raising premiums. One thing, every aspect of insurance, where the claims go up, the cost in premiums will always go up. So the burden is borne by the consumers of insurance. Number two is that we are losing so many people. Deaths, again, those have to be paid for through insurance companies. One of the reasons as to why customers have been very reluctant to take up insurance is the reputation that has been there in the market, that insurance services are not legitimate. So what happens is currently what we are doing is to work. Na swala la ufisadi limekuwa chanzo cha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana na pia swala la ukosefu wa usalama kote nchini. Huu ni kwa mujibu wa bunge la vijana kanda ya Afrika Mashariki ambalo limeonekana kughadhabishwa na jinsi fedha ya umma inafujwa kila uchao. Mwanahabari wetu Dickson Yaratukei ana mengi zaidi.
Bunge la vijana kanda ya Afrika Mashariki limesikitishwa na ubadhirifu wa fedha za umma na idara za serikali za nchi za Afrika Mashariki. Kulingana na bunge hili la vijana, ufisadi umeathiri kupatikana kwa nafasi za ajira kwa vijana ambao idadi yao ni kubwa mno. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Nakuru Leyford Kibara, uhaba wa ajira unachangia pakubwa changamoto za usalama kote nchini. I appreciate that for us to be able to grow as a nation, we need to start not looking at the same solutions. When we say we want to create opportunities for young people, we put kazi kwa vijana. What are we doing? Rather than taking this young person and giving them opportunities in the digital space. The issues we are talking about in security 10 years ago has been overtaken by sophisticated crimes that we are seeing, either in money laundering, the cyber crime, terrorism. You can see the shakaholas, all those kind of security concerns that are highly sophisticated. We are also putting measures to make sure that we are ahead of time so that we can make that same population that we are looking at safe. As we have seen before, the government, we have a lot of wastage of the public finances in the government. And we have lost a lot of money when the young people are not employed in this country and also in the East Africa. Haya yanajiri ambapo bunge la Taita Taveta limenyoshewa kidole cha lawama baada ya madai ya ufujaji wa fedha za umma na mawakilishi wodi na baadhi ya wafanyakazi wa bunge hilo ambao wamekuwa wakienda safari za kigeni katika mataifa ya Israel, Korea, Zanzibar na Norway. Kulingana na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, Taita Taveta inadaiwa kuwa safari hizi ni zaidi ya kiwango kinachohitajika katika mwaka wa kifedha. Masuala haya ambayo ni madai ambayo yameibuka yamekuwa katika mtandao wa kijamii yanahusiana na ule usafiri, zile zinaitwa foreign trips ambazo county assembly members wanafaa kuenjoy, na tunasema kwamba wamekiuka sheria za hizi trips sababu wameenda zaidi ya trips 2 ambazo zinahitajika. Kulingana na hesabu yetu, wengi wao wameenda kati ya 3, wengine 4, wengine 5, kulingana na nafasi yako pale county assembly. Na safari hizi pia wengine wameweza kupokea allowances ambazo hawafai kupokea. Mimi ile kitu ningesema kwa MCAs ya kwamba uko na nguvu gani ya kupanda ndege na kuenda nchi ya Ulaya ikiwa mashinani kwa wodi yako hakuna hata madawa hospitali, maji hakuna, watoto wako manyumbani. Umepata hiyo nguvu wapi ikiwa wananchi wanateseka huko mashinani na wewe unatumia hizo hela kufuja ili uweze kuhakikisha kwamba tumbo lako limejaa? Huku wana kitu ambacho kinaitwa ni grants ambazo ni za nyumba na kadhalika. Hawa watu bado hawajatosheka, wanatuambia kwamba lazima wagome waongezewe mishahara. Sasa ni maslahi ya nani wanaenda pale kuwakilisha? Ni maslahi yetu ama ni maslahi yao? Nikiripotia Kurunzi Ya Imani, jina langu ni Dickson Yaratukei. Na asante Dickson kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, huku ulimwengu ukijitayarisha kusherehekea siku ya vijana ulimwenguni hapo kesho, swala la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana limesalia kuwa changamoto kuu. Wito umetolewa kwa vijana kutotegemea kazi za ofisi pekee na kugeukia biashara na ubunifu ili kujikimu kimaisha, wakisema ukosefu wa ajira umerudisha vijana wengi nyuma kimaendeleo, ikisababisha wengi wao kujiingiza katika uhalifu na utumiaji wa dawa za kulevya. From your creativity, that skill that you really have, just ensure like you actualize it and at least you make something out of it. Don't just like I've said, don't sit down and wait for anyone or maybe for someone to come and maybe give you some work to do. They should not sit down. To be more specific, I was an economist. I did business economics in Maseno, but right now I'm a designer. So you should not sit down to wait to be given a job. You should just start your own job and look for a little capital from any support you can get, and you can go far. Teenagers and several youths who are affected in the communities
and they are being helped. We have CHVs, our community health volunteers. They help us to get those patients, all those youths in the communities, whereby they have their parents or they have the castrators of those activities, of those ill motives who have they are hiding within the community. So they help us to bring those children out and link them up to our health facilities. So in our space, in our hospital, we have a safe space for the adolescents. We have young people in the entrepreneurship sector, but they are faced with the challenges of the middlemen. Government have good initiative, but our young people who do good work are faced with the middlemen that act as brokers. So the initiative they are doing and the government has for them cannot be reached accordingly because someone in between is stepping in. Kando na hayo, wanawake katika kaunti ya Samburu wamehimizwa kuwania wadhifa wowote wa uongozi na sio tu kutamani viti vya wawakilishi wa kike, pia kwa kuelewa yanayojiri katika mazingira yao ya kila siku ili kulinganishwa na wale wanaokuwa kwenye familia. Kwa sasa serikali inaendelea kuhamasisha wananchi wote nchini kuhusu umuhimu na manufaa ya kuwalelea watoto kwenye familia. Indigenous people from Samburu community, Turkana community, Kikuyu community na community yote yenye inaishi hapa, waamke watimame, waache mambo na kutegemea kuachia viti ya uongozi kwa wanaume peke yake. Upya party tumeweka wamama kipaumbele, youth na watu wanaishi na ulemavu, na leo tuko Samburu County mambo na wamama waamke wachukue hii pete. Hii party ninajua kwamba ni party ambaye imejitolea kutembea katika kaunti zote 47 na vile wamekuja mapema. Kama vile nilikuwa na changamoto last election, ninajua kwamba next election nitakuwa na nafasi mzuri. Kwa niaba ya mama ya Samburu, kama sisi wa mama, ni kama hakuna mtu ambaye anaona kama sisi ni wale tunaweza kuongoza uongozi ya wamama. Lakini hata hivyo, ile mila ya zamani ilikuwa inakataza watu kutuongoza. Tunataka hiyo mila iwashwe, na hata ukiamka kwa miti kuongea, wasiona kama sisi ni wamama, eti una kitu ambayo unaweza kuambia wananchi. Kwa hivyo watu wa kesho. So tumesikia mambo mazuri, si ndio? Kutoka kwa wazazi wetu wa CRS. Children who live under institutional residential care are better cared for within families and communities. Holistic growth, the holistic development, the holistic performance of the child in all aspects. Na taarifa hiyo inatukamilishia Kurunzi Ya Imani usiku wa leo, lakini kabla niondoke, ningependa nikupe methali yetu ya siku, na methali hiyo ni mganga apone ila usimpelekee jivu. Maana yake ni kwamba unaweza kumshauri mtu lakini usimtukane au kumvunjia heshima wakati unafanya hivyo. Naam, hiyo ndio utakoneza kuyatafakari usiku wa leo, na pia kumbuka kwamba leo ni siku ya 11 wiki ya pili, Ijumaa ya pili ya mwezi. Kwa hivyo unakaribishwa kwenye mkesho wetu ambao utakuwa unaweza kuendelea ndani ya runinga hii na pia kwenye mtandao wetu. Kwa hivyo hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia, na kama una uwezo wa kufika Kitale, njia ya Kitale Webuye opposite St Joseph's High School, utakuwa unaweza kufika tuweze kubarikiwa kwa pamoja.
unatawala uchumi wa Kenya na ina uajiri wa hali ya juu. Basi hapa Imani Television tunakuletea kipindi cha ukulima mazao bora, upate kufahamishwa ukulima wa aina mbalimbali na kujifunza kutoka kwa wakulima waliobobea katika sekta hii na wataalamu wengine. Jiunge nami Jarida Chepkosgei kila Jumanne saa 2 usiku upate kujuzwa mengi.